hapo. UDA. Wanachama wa UDA. 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 Kazi ni kazi. UDA. Kazi ni kazi. Rais ni mmoja, William Ruto. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa William Mutai, the new majority leader. Na kwanza niko hapa hivi ni shukuru members wa UDA ambaye walinichagua niwe majority leader. Basi na wakaribisheni ili mpate maoni kutoka kwao na tuendelee tuambie ni nini ambayo imejiri mpaka siku ya leo. Asanteni sana. Kabla tuende hapo, nimeweza kuona ile court order na ambayo inasemekana imesomwa katika bunge, na katika serikali ya UDA imekuwa ikipokewa vikali kwa kuvunja sheria. Hivi juzi tukiona acting IG akipuuza uamuzi wa koti. Labda wewe kama ambaye umeweza kuondolewa, si kuondolewa, lakini ile kureinstate ule ni kama kumaanisha ameondolewa. Wacha nijibu. Wacha kwanza tupate Fanya hivi. Wacha mimi nijibu hiyo. Yeye ndiye akatoa kiti. What will happen? Wacha niseme. Sikiza. Tumejipanga vizuri na tumejipanga vizuri na kuna mtu ambaye atajibu maswali hayo. Mimi baadaye nitatoa. My name, mimi naitwa Fadhili Msuri, MCA Biashara Ward and the majority whip wa UDA party Nakuru County Assembly. Vile mnakumbuka last week mulikuwa hapa na sisi members wa UDA. Nataka ifahamike vizuri, kuna chama inaitwa UDA, kuna chama inaitwa Jubilee, kuna chama inaitwa Safina na kuna wengine hawana chama wako independent, na kuna ODM ambaye ni mmoja ama wawili elected. Sisi kama wana UDA kwa hii Nakuru County Assembly tuko na maneno na the former majority leader, na tukatoa our reasons why we felt he was not doing his mandate, na tukafuata the procedure na tukafanya kila kitu na tukamtoa. We are 55 elected MCAs wa UDA in this assembly, elected and nominated, sorry. 33 of them hawataki yo mtu. Sasa majority hawakutaki. Wewe unangangania nyumba na ikutaki ya kazi gani? Ni kweli. Si ukubali uende? Yes. Why do you want to bring confusion to the assembly? Na members, they don't want you. It is our right kama members wa UDA to clean our house. Hata leo members wakifeel mimi kama chief whip I am not performing my duty, they have a right to remove me as long as they follow the procedure, which we did in removing the former Mosop MCA. Sasa, today was very unfortunate. We were in the assembly, the speaker read a communication kwamba he has been served, na kile tunashangaa he has been served as who? Kwa sababu this is a UDA affair. And the most intriguing part of it, myself as the whip, ambaye nimetajwa kwamba it is saying the former ML versus Fadhili Msuri and the new ML and the other 31 members, we were served that order at 10:44 today in the morning after the plenary. So the speaker was in receipt of the document, he sat on it, we had a meeting with him in the morning, ameikalia your order, he lied to our face that all is well, kumbe he knew what he was doing. This has confirmed to us that the Speaker of Nakuru County Assembly has gone rogue. Yes. And what the people out there have always been suspecting, it is true. The Speaker is not himself. Yes. He is being manipulated, I don't know by what forces or by who, but it seems there are other sectors where the Speaker is receiving his instructions. Yes. And that he has actually ashamed this assembly. And we feel very shameful to call him our Speaker. Lakini sisi kama UDA, this is our position as MCAs wa hapa. Our majority leader, in bold, in black and white, in capital letters, is none other than Mheshimiwa William Mutai, MCA for Keringet. He will not abandon that seat, atakalia kiti yake ya majority leader, na ataperform the functions of that office until otherwise. And hereby I want to finish by this. We call upon our party, our Secretary General, Mheshimiwa Hassan Omar, and the UDA party leadership, waingilie hii maneno to make sure that the party systems are respected
and that justice is seen and served. Kwa sababu tukikubali hii manipulation ya justice ifanyike, then UDA party will lose its meaning and its value. Na sisi kama watu wa UDA tungependa chama yetu patiwe heshima, so we call upon our party leadership to intervene on this matter and ensure the voices of the majority of UDA MCAs in Nakuru is respected and upheld. Asanteni sana. My name is Michael Gadhanwa, MCA Buru Baruk Ward. Leo, I want to focus on the legal side. I've heard you ask whether there is a court order or something. We have not received any court order. As an assembly, what we do, we are a house of rules and order. We have only received a communication from the Speaker of the House. And the communication was about a court case that he referenced, and he did not even read what it is. And you know that our house does online streaming of our proceedings. You can go there and you can see what the Speaker communicated. The Speaker communicated that there is a case, he read the case number, that was against Fadhili Msuri and others. Those other people, we do not know whether they belong to Nakuru County. Those other people, we do not know whether they are Kenyans. And so when the communication was about a case between Mr. Alex Langat and Fadhili Msuri and others. So that communication, we don't know where it came from. Another thing, the reason we are here also, maybe the executive we have had issues of court orders not being obeyed in Nakuru. But we've never had such a case in the county assembly. What we are now witnessing today is an introduction of a backdoor of legal system, where a party which has 55 members sat down and decided that 3 members out of those, with their signatures, phone numbers, ID numbers, and the faces that you can see, decided that we need a new majority leader. And a mere 20-something, I think 17 members, are not even sure whether they are supporting the old one or they are just somewhere. Some of them, I think, they are not within. That's why you can see the majority leader there. The former majority leader, as you can evidently see, has 3 people behind him. I'm wondering how you can be a majority leader when the majority do not want you. That is, that is ironical. So what we are saying here today is, like the whip said, he has just been served. He has just been served by a forward. You know, when you are served on the phone, it means you've been sent, but there is a physical serving that is coming. So we are expecting the process servers anytime, but we received the forward copy at 10, that is at 10:44. But so the communication that you are telling us could not have come, because the Speaker was making a communication at around 9, but we have received a communication at 10:44, unless you are telling me that the Speaker is a time traveler. Thank you so much. If a court order came, a proper court order, we would obey it and respect it. In this case, law, you know, is like a saw, it cuts both sides. So if a matter has been overtaken by events, you cannot do an injunction or a court order for a matter that has been overtaken by events. What you can do is go and seek redress by putting the matter in court, then challenge it in court, and if you win, then you come resume a seat. So if there is a court order, we are going to serve it. What we are not going to serve is backdoor legal processes. He claims that there are forces that are external forces that are forcing you to oust him. Yes, true. There are external forces that are forcing us to oust him, and those are the people and the citizens of Nakuru County who have been complaining of negligence, and who have been complaining that we are being compromised. And the guy who has been compromised is the one that we are kicking out of office. Exactly. So it is very true, we have external forces of the Wanjikos who are behind us. Yes. Another question? Asanteni sana. Kwa majina mimi naitwa Karanja wa Mariamu, mimi ni MCA wa Naivasha East. Na pia mimi ni Secretary General wa MCAs wote Kenya. Paka wale wanangoa governor, wale wanangoa CS wote. And ile mambo imefanyika leo,
ni kwamba sisi kama watu wa UDA, sisi members wa UDA, tulikaa chini kulingana na standing order yetu namba 19 na tukakaa tukachagua ML mpya kwa sababu tuliona miaka 2 ni Nakuru imekuwa imefugwa kwa minyororo. Sisi tumekuwa pahala ambapo hatuongei, tumenyogwa hata si kwa kaba, kwa sengege na nyororo. Na wawakilishi bunge wakaamua ya kwamba lazima wang'oe yule mtu ambaye ni symbol ya mkoroni, na unajua hatuwezi kuwa na majority leader ambaye ni robot, mtu marionette, mtu ambaye ni pedestrian kwa ile kazi ambayo amechaguliwa kufanya. Na ndiposa tukasema ya kwamba sisi tunataka kuwa na wana Nakuru. Ile kitu inanishangaza ni kwamba leo tumeambiwa sisi tulifanya uchaguzi last time. Leo tumeambiwa ati kumekuwa na court order of which chama sisi kama wanachama hatukuwa tunaijua. Ikakuja ikasomwa kama communication ili ati yule alikuwa majority arudishwe kwa ofisi ati by force. Sisi tunaambia na tunajua ya kwamba kumekuwa na mikutano pale Penieli ati ya kurudisha majority leader ikiongozwa na CS. Sasa sisi tunasema hivi, executive haiwezi kuambia assembly vile itafanya. Wasome katiba. Assembly comes first, then the executive second. Na sijawahi kuona pahali ambapo sisi tunatakikana kufanya kazi ya oversight, alafu yule anakusaidia kwa kesi ni executive ambayo inatakikana oversight. And that's why tunashindwa ya kwamba why is it that there is a lot of force kuleta Rangat kwa kiti. Mimi nilikuwa majority leader, nikang'olewa wakati wali, mlinisikia kwa koti. Kwa sababu wale watu wamekuchagua wakikwambia hawakutaki, si unaenda kusavu watu wako. Wakati wa majority leader wa kwanza ambaye alikuwa ametoka Moso, aliyeng'olewa na Waithoki. Pia kulikuwa na hiyo. Sisi na sisi tumeng'oa huyu kwa sababu you cannot do oversight and yet you are sleeping with the same corrupt fellas. That one we cannot agree. Therefore, what we are saying is simple. That the majority leader of Nakuru County Assembly ni Motai. Na sisi tumechaguana. Na chama ijue ya kwamba majority leader ni nani? Ni Motai. Na hiyo nafikiria imepitwa na wakati. The other thing ni kwamba watu wanataka kurudisha huyu kwa sababu umesikia ya kwamba hapa kulikuwa na motion ambayo ilikuwa ya CS sometimes back ikauawa. Hii motion unasikia ya kwamba hii sheria unasikia ya variation ililetwa hivi through majority ikapita. So vile tunasema ni hivi, tunataka sisi kufanya vile watu wa Nakuru wanasema na si vile watu wachache wanafanya nini? Wanasema. Na ndiposa sisi tumesimama na raia. Na raia tutahakikisha ya kwamba yale mambo bovu ambayo yanafanyika, ule mtu ambaye anashukiwa kwa ukora yoyote yule, mlisikia kuhusu kiti. Unaona? Ile kiti ya 650 inauzwa 18. Ile mambo ambayo umesikia ya sports, ile mambo ambayo umesikia kwa agriculture ya kusupply paredo. Sasa watu ambao wanaleta hii shida ni kwa sababu they are fearing they will gonna be exposed. And that's why the assemblies are there. Assemblies are there to do oversight, and you cannot do oversight if you have somebody who is not aware of what he is supposed to do. Na sisi hatuna ubaya na majority leader. In actual sense, tunampenda sana majority wa yule alikuwa former majority wa Musop. Na kwa sababu yeye ni daktari. Lakini kuna pahali inafika unaona ya kwamba hafanyi ile kazi inatakikana. Na ndiposa hawa majority leader ambaye yuko tumemchagua sisi na tutahakikisha ya kwamba tumemlinda. Na tunamwambia ya kwamba yeye akae. Wakati kesi iko, kesi itasuluhishwa kwa party, si kwa assembly. Mambo ya assembly ilisha kitambo when the communication was done. Any other thing is pedestrian to this assembly, it ought to be done by the party and the tribunal. Kwa hivyo, you cannot force somebody aje hapa ati umesema ati akarie kwa nguvu. Na ndiposa tunasema ya kwamba sisi kama wana UDA tumeamua. Umemuona hapo na watu watatu. Hao wengine walikuwa wa UDA, wa ODM. Sisi tuko hao wote ni paid up members. Anaenda kutafuta watu wengine. Sisi ndio serikali. Sisi tunajua kwamba chama ni kimoja, UDA. Sisi tunajua ya kwamba serikali ni sisi hapa Nakuru. Na sisi ndio tunafanya mambo kama majority wa hii county assembly. Any other issue is tunasema ya kwamba any other thing ni pedestrian to the issues that are bearing on our assembly.
Gikuyu. Swali moja. Uliza. Ulikuwa mnasema mkipeleka mswada mnamaanisha vipi? Miswada mingi hapa ilikatwa shingo ikabakia mkia, na unajua ikiwa na mkia iweze enda pahali. So hapa tunasema ya kwamba sasa hii assembly imepata mwanga, na kupata mwanga ni through our members. Tulikuwa tunaleta nini hapa, inapelekwa hivi, inapelekwa vile, unasikia zingine hata zimekufa. Na that's why tunasema ya kwamba tunataka kuamsha hiyo mijadala yote ambayo iliaguka na ile ambayo ililetwa kwa njia ambayo si halali. Hiyo tunairudia, tunaifanya marekebisho amendment, na ile ambayo haitakikani tunaitoa. Hiyo variation hiyo tutadili nayo kwa sababu that's why tuko hapo. Na hiyo mambo mengine tunaongea kama assembly. It's amazing with the modern type of technology that my colleagues does not even appreciate the use of technology. You know, in the modern court systems, we've had even cases where you are able to attend a court while you are in your own bedroom, using the electronic systems and issues like that. So the complaint that maybe they have not received a court order and yet they're having it in their phones, I think is not actually a justification. You know, when a server comes to you, because even in the morning what we hear, because I was not there, when they were trying to be served, everybody was trying to run away from the court order. But you know, there are many ways, even the court appreciates. Even if they came to your gate and pinned the court order at the door of your gate, take a photograph, go with it, whether you agree or not, it was served there, and they are going to be able to give a report. So I think my colleagues are slightly behind, and they should be able to appreciate the modern systems of how the world is now working electronically. Even court cases, we file through not even physically, and it also is always acceptable. They say that it was only communication from the speaker, not a And who communicated from them? The one for the deputy speaker that they did last week. In fact, that was even a communication from the deputy speaker, not the speaker. Now, which one is superior? Is the speaker superior than the deputy speaker? So I think they're just trying to massage the egos, but the truth be told, as honorable members and people who respect the law and people who live by the law, it's always good to abide by the law. Because we are the lawmakers. How would you as a lawmaker always be going against the law? What next? Kazi kama kawaida. The things that follow, we continue. Kazi kama kawaida. There is nothing much, because all that we are doing here is a lot of noises. The instruments of power, I'm saying power, is not given by shouting. It's not given by holding each other's shirts. Power is given using the instruments of power. So I think with the instruments of power in place, kazi kama kawaida. They say that you went to bed with the executive. What do you say about that? Those are very normal accusations. My job, as I've always said, as a liaison officer between the assembly and the executive, is part of my job. You cannot be able to move forward if you cannot bring the two different opposing forces together. So as the leader of majority, as established by the standing orders, that is my job. When the executive brings any bills or any types of communication, it passes through the leader of majority's office. If that is what is called going to bed, then I think anybody, even an opposition leader, even if you brought somebody from ODM and he's made the majority leader in this house, there is no way he can operate without bringing in the businesses of the government of the day. And this one happened. We saw with the broad-based government, even with the Ruto. Akina Mbadi, Akina Joe, when they were brought in, they paid allegiance to the government of the day. That is a job. Oversight role. MCA. MCA.